Hello everyone. We are back with another exciting and adventurous travelogue of our recent road trip to Nepal. This was our first international road trip. We still can't believe that we have made it. Even one day before we started our journey, we were not sure about it. Although it was not a sudden plan, we had done some prior research about the route, distance, road conditions. And we understood that it's doable with proper planning and spirit of adventure. After all, it's going to be a journey of a lifetime. In this video, we are going to talk about the route we took, the itinerary, and the documents that are required to visit Nepal with your own vehicle. It was a 7 day trip, so we will make 3 episodes of the entire journey. We started at 4 in the morning with no sunlight and when the city was still sleeping. We witnessed sunrise while we were crossing Bardhaman. We traveled through Bardhaman, Durgapur, Asansol, Dhanbad, Jamui, Begusarai, Samastipur and reached Darbhanga. আমরা এখন ওয়েস্ট বেঙ্গল ছেড়ে ধানবাদে ঢুকে যাচ্ছি। এই ব্রিজটাই আমাদের এখানকার স্টেট বর্ডার। আমরা এখন ঝাড়খণ্ডে ঢুকে যাচ্ছি। In 400 meters, slight right to stay on National Highway 31. There are several entry points to Nepal from India. Rauxal is a popular one among them. However, it gets very congested since it's taken by most of the people. Based on our research, there is another less known entry point close to Rauxal, which is called Pipraun Jathi, which is between Darbhanga from India side and Janakpur from Nepal side. The border is open from 8 in the morning till 8 in the evening. Darbhanga is around 600 kilometers away from Kolkata and it took us around 15 hours to reach there. So we decided to stay there for that night. We reached there at around 8 in the evening, book a hotel on the spot and spend that night there. Room was okay. We ordered dinner from the hotel itself and the food was good. গুড মর্নিং এভরিওয়ান, আমরা এখন দারভাঙ্গা থেকে বেরোলাম টুয়ার্ডস নেপাল। এখন বাজে ঠিক 8:30। আজকে নাগারকোট পৌঁছবো। আজকে অ্যারাউন্ড ইট টেক্স 9 আওয়ার্স, কিন্তু দেখি বর্ডারে কতক্ষণ সময় লাগে। Next day, around 8:30 in the morning, we started for Nagarkot from Darbhanga. The border Pipraun Jathi is 70 kilometers away from here and Nagarkot is around 300 kilometers. And as per Google Map, it would take 8.5 hours. We refilled our tank to the full before entering Nepal. আমরা মেন হাইওয়ে ছেড়ে পাদিক নিয়ে নিলাম। এই রাস্তাটা যাচ্ছে টুয়ার্ডস বর্ডার। গুগল ম্যাপে এটাই দেখালো, দেখি এটা কতটা যাচ্ছে, কি হচ্ছে। Around 10:30, we reached the Pipraun Jathi border. The way we thought the border would look like, it was nothing like that. There were some army personnel, a checkpost, and a barricade.
We made an entry of our vehicle number and showed the RC of the vehicle and our IDs. Then they checked our car and we were good to leave India. The entire process didn't take long as there were very few vehicles crossing the border at that time. আমরা এখন ইন্ডিয়া থেকে নেপাল ঢুকলাম। এইটা হচ্ছে বর্ডার। এই ব্রিজটা ক্রস করলাম, আমরা নেপালে ঢুকে গেলাম। ইন্ডিয়া থেকে জাস্ট আসার সময় একটা এন্ট্রি করলো 58 নাম্বার আমাদের, আর আজকের ডেট দিয়ে, আর জাস্ট একবার গাড়িটা চেক করে নিল কি আছে। এরপরে নেপালে এসে আমাদের এখানে পানসার আর এই জিনিসগুলো করতে হবে, দেখি কোথায় হয়। The bridge we crossed is the border and we are now in Nepal. After entering, we converted our Indian currencies into Nepali rupees as that would be required for the Vansar. The conversion rate was 1.6 but we got 1.55 from the stalls near the border. We converted 10,000 Indian rupees and we got 15,500 Nepali rupees. Vansar is the permit that is required to take your own vehicle to Nepal. Current rate for Vansar is 600 NPR per day per vehicle. Hello everyone, আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি পিপরাউন জাথি বর্ডারে। এখানে আমি বানসার করলাম। তো ফার্স্টে এই কাউন্টারে গিয়ে একদম রাইটের কাউন্টারে গিয়ে লাইসেন্স আর গাড়ির আরসি নাম্বার নিয়ে একটা এই ব্লু পেপারটা দেবে। এই ব্লু পেপারটা নিয়ে আপনি যতদিনের বানসার করবেন সেই ডেট অনুযায়ী 600 পার ডে করে ওরা দেবে। আমি 10 দিনের করলাম। 7 দিন নর্মালি গভর্নমেন্ট দেয়, কিন্তু 3 দিনের জন্য এক্সট্রা করার জন্য আমাকে 500 টাকা দিতে হলো INR। 3 দিন এক্সট্রা করে 10 দিনের করেছে। দেন এই ব্লু পেপারটা নিয়ে উইথ 6,000 নেপালি রুপিস, মানে আমি 10 দিনের করেছি বলে, একদম বাঁদিকে একটা ব্যাংক আছে, ব্যাংকের একটা ওই হাউস আছে, ওখানে গিয়ে আপনি এই টাকাটা জমা দেবেন। টাকাটা জমা দিলে এই একটা হোয়াইট শিট দেবে, ক্যাশ রিসিপ্ট। এই ক্যাশ রিসিপ্টটা নিয়ে আপনাকে মাঝখানে যে বসে আছে তার কাছে যেতে হবে। সে চেক করে ফাইনালি একটা স্ট্যাম্প মেরে দেবে উইথ সাইন। ওয়ান্স দিস ইজ ডান, এটা হচ্ছে একদম রেডি। এরপরে একটা শুধু জনকপুরে যাতায়াত অফিস থেকে একটা রোড ট্যাক্সের মতো বললো বানাতে, ওইটা দেখি যাই, বলছে 100-150 টাকা নেপালি রুপি লাগবে, ওটা গিয়ে করাবো। বাট এটা নিয়ে আপনি মোটামুটি এখন নেপালে এন্ট্রি করতে পারবেন। We took the permit for 10 days, so we paid 6,000 Nepali rupees. Additionally, they suggested us to pay the road tax at the nearest Yatayat office, which is similar to RTO in India. Next, we purchased a SIM as our Indian SIMs don't work in Nepal. We paid 500 Nepali rupees for the Ncell SIM, having a plan of 20 GB data and unlimited local calls for 25 days. All of these hardly took half an hour. आपका पिन है? पिन है? এটা হচ্ছে নেপালের RTO। এখান থেকে একটা রোড ট্যাক্স করাতে হলো, যেটা নিল 2010 টাকা নেপালি রূপে। এইটা হচ্ছে ফর এন্টায়ার নেপাল ঘোরার জন্য এক্সট্রা ওভার অ্যান্ড অ্যাবাভ 1,000। After entering Nepal, there were a couple of checkpoints where they checked our Vansar. Then we went to the nearest Yatayat office and paid 2010 Nepali rupees for the road tax. The Vansar and the road tax are the only two things that are required to travel inside Nepal with your own vehicle. So we are now good to explore Nepal. We crossed Janakpur, Mithila, Bardhaman, Dhulikhel and reached Nagarkot via the BP highway, also known as the Banepa-Bardhaman highway, named after the former leader of Nepal, BP Koirala, and was built with the assistance of government of Japan. The road condition was very good and we reached Nagarkot in the evening. The itineraries we planned were: first we will visit Nagarkot, view the amazing sunrise over the Himalayas.
Next, we will visit Kathmandu, then to Pokhara, and finally to Lumbini and return back to India. On the way, we got to see the magnificent view of the Himalayas. Suddenly, we saw in this twisty section of the highway, the hill is lined with thousands of small mirrors. We came to know the mirrors are offered to the goddess Seti Devi Mata as prayers to avoid accidents. We had already booked Hotel Everest Window View via booking.com, where there was no prepayment required. A small room tour for you all. After discount, we got it at only $12 per night. We had our dinner from the hotel restaurant. That is all for this episode. See you in the next video where we will show Nagarkot sightseeing, journey towards Kathmandu via Bhaktapur Darbar Square. Thank you everyone. Here are few more snaps from the first 2 days of our Nepal trip.